le Maroc et Israël ont accéléré ces derniers temps leur coopération dans les domaines de l'économie et du commerce. Des acteurs ou des secteurs allant de la technologie, de l'industrie, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, du tourisme et bien d'autres apparaissent comme des gisements prometteurs. Ils pourraient propulser cette coopération vers un partenariat stratégique agissant dans le cadre de complémentarité, de partenariat et de synergie innovante. C'est pour présenter les atouts et les perspectives de développement économique et commerciaux mutuels, les opportunités d'investissement et d'exportation sur le marché israélien que nous avons l'honneur et le plaisir d'être accompagnés pour les mots de bienvenue de M. Hassan Idrissi, président de l'ASMEX, de David Yael, chef de mission adjoint d'Israël au Maroc, bureau de liaison israélien, de Mme Mariam Kapesh, chef de département aéronautique, électronique et spatiale à Dieu. Pour le volet coopération et relations bilatérales entre le Maroc et Israël, M. Youssef Zaroui, chef de division des relations commerciales avec l'Europe, département des relations commerciales internationales, direction générale du commerce au ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Hadar Shor, directeur du développement de l'administration du commerce extérieur, ministère israélien de l'économie et de l'industrie, et pour un aperçu sur le marché israélien, M. Zeev Lavi, vice-président relations internationales et développement des affaires, Fédération des chambres de commerce d'Israël. Bien entendu, un débat est prévu à l'issue de ces interventions et sans trop tarder, je donne la parole pour le mot d'ouverture à M. Hassan Idrissi, président de l'ASMEX. Alors, je commencerai par vous saluer en hébreu. Shalom Aliyachim. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite tout d'abord vous renouveler mes meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année 2023, que j'espère prometteuse en matière d'affaires et surtout de performance de nos relations bilatérales. Je me réjouis de me retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre virtuelle inscrite dans le cycle de Webinaire organisé notre association pour décortiquer les opportunités d'export et d'investissement offertes par plusieurs marchés internationaux. Notre webinaire d'aujourd'hui concerne l'un des marchés les plus importants au Moyen-Orient et qui, depuis le rétablissement de relations bilatérales, ne cesse d'attirer les opérateurs économiques des deux pays. En effet, si nous avons célébré il y a quelques semaines le 2e anniversaire de l'accord d'Abraham, le Royaume du Maroc et l'État d'Israël font face à de nombreux défis qu'il convient de transformer en opportunités. Oh, combien elles sont importantes. Je tiens dans ce cadre à remercier nos partenaires dans l'organisation de cet important webinaire, en l'occurrence le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Agence marocaine de développement et d'investissement indieux et des exportations, le bureau de liaison d'Israël à Rabat et la Fédération des chambres de commerce d'Israël qui a bien voulu mobiliser des intervenants pour vous exposer les possibilités de business à saisir au niveau d'Israël. Je remercie également tous les autres intervenants, les traducteurs et les représentants des entreprises marocaines et israéliennes qui nous suivent. Mesdames et messieurs, l'ASMEX souhaite, à travers ce genre de webinaire, vous proposer un panel complet de services d'information et de conseils pour vous accompagner dans la définition de votre stratégie commerciale, l'optimisation du développement de vos produits, la maximisation des conditions d'accès au niveau international et l'amélioration
de la performance de votre structure. Les opportunités du business et d'investissement existent partout, mais il faut savoir comment les saisir et surtout comment s'y préparer et s'y adapter. Je tiens dans ce cadre à sensibiliser les opérateurs israéliens sur les énormes opportunités industrielles à saisir sur le continent africain en utilisant le Maroc comme hub pour y accéder. Profitez alors de la présence parmi nous d'experts pour leur poser toutes vos questions sur l'ensemble des aspects qui peuvent vous faciliter et vous ouvrir les opportunités de business dans cet important marché. Aussi, je souhaite vous annoncer que dans la continuité de cette rencontre d'information et de sensibilisation, notre association, l'ASMEX, et l'AMDE organisent du 27 février au 1er mars 2023, avec le concours de leurs partenaires en Israël, une mission B2B à Tel Aviv. Celle-ci constitue une occasion pour prospecter le marché, rencontrer les opérateurs économiques israéliens et surtout nouer le partenariat win-win. Sans plus tarder, je souhaite plein succès aux travaux de cet important webinaire et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir inauguré cette conférence en ligne et d'avoir mis en exergue les opportunités qu'il y a mutuellement entre les deux pays. Vous avez parlé des défis et aussi de la façon de concrétiser ces opportunités et de l'accompagnement de l'ASMEX pour les opérateurs qui sont intéressés par l'investissement dans les deux marchés. Maintenant, je vais inviter les participants à mettre le canal français compte, bien entendu, il y a un intervenant anglophone du côté israélien et par la même occasion, je vais inviter Monsieur David Eyal, chef de mission adjoint d'Israël au Maroc, bureau de liaison israélien, à prendre la parole. À vous, monsieur. Bonjour, shalom, boker tov tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. Merci, Monsieur Ferram, Executive Director of ASMEX, Monsieur le Président El Idrissi pour le parole. Merci aussi à Monsieur Youssef Zawi qui est avec nous du ministère d'Industrie et de Trade. And my colleagues, I'll switch to English, and my colleagues in Israel who don't speak French, but I'm very happy to see them. Hadar Shor from the Ministry of Economy and Industry, who is the director for Africa and also for North Africa as well. And Zeev Lavi, the vice president of the Federation of Israeli Chamber of Commerce. I'm very happy to see that we have today more than 200 companies, Moroccan companies, that registered for this unique webinar that is organized by ASMEX and AMDI. It's a very well done initiative, and I want to thank as well Nativa from my team for doing this webinar. As the president said, it's the first step of this collaboration with ASMEX and AMDI. We're doing this webinar, and then the next month, end of February, we are expecting a business-to-business, B2B delegation from Morocco to Israel. The potential is huge. As the president said, we've just celebrated 2 years, le deuxième anniversaire de relations entre Maroc et Israël, second anniversary of the relations, and the relations are flourishing in all the fields and in economy as well. The third visit of a minister from Israel to Morocco was the visit of the Minister of Economy after Minister of Foreign Affairs Lapid back then in August 2021. We had the Minister of Defense Benny Gantz in November 21, and then February 2022, we had the Minister Barbivai, back then the Minister of Economy, to show you that this is an important field that we see the potential in. Of course, after defense and foreign affairs comes the economy. The Minister Barbivai, when she met with her counterpart from the Moroccan side, she signed an agreement, an economy agreement that I'm sure that Hadar will speak more on. But the important, the bottom point of her stay here was the fact that she said, together with her Moroccan counterpart, that they expect that the mutual trade
between Israel and Morocco in 5 years will reach $500 million. Now the figures are around $130 million a year, so we still have work to do. And I'm sure that this kind of event, and of course the business-to-business meeting and delegation to Israel will help to reach this goal. It's just the second year, we're still in the first year since the declaration, and I'm sure that we will get to this point. The potential, as we said, in all the fields is huge. And I invite you all to really participate in this delegation, to come and see, to explore the possibilities that we have in Israel. And it's not just the possibilities to export your products to Israel, but also to find companies, Israeli companies, and to do collaborations. We can have nice agreements and good agreements that will be for the benefits of both our people. I'm not the expert. I will let the expert Ze'ev and Hadar to speak more about the possibilities that you have in Israel, but I invite you all to consult with us at the embassy. We're not yet an embassy. Hopefully one day we will, very soon, we will also upgrade our status to an embassy. We're the liaison office. We are in Rabat, and we are at your disposal as well. We are putting it as a priority to strengthen the economic relations and the trade relations between the countries. So I want to thank you, all of you, for participating this morning in this very interesting and very important webinar, and to all the organizers, and to invite you to Israel. Just to tell you a small figure, it's not a small figure, it's a big figure, that we have now 15 direct flights a week from Morocco to Israel, from Casablanca and Marrakesh to Israel. That is really something that facilitates the trade and your visits and the visits of your counterparts from Israel in Morocco. So this is something to think about, and I wish you all good luck. And thank you very much, and a very interesting webinar to all of us. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David, d'avoir mis en exergue l'ensemble des actions qui ont été menées, les opportunités. Là, vous rejoignez le président aussi sur les défis à prendre pour concrétiser. Je rappelle que le président a parlé aussi de l'ensemble des possibilités et des champs à explorer pour parvenir à des concrétisations. Il a évoqué aussi la dimension hub qu'incarne le Maroc. Vous avez parlé de secteur porteur, vous avez évoqué une vraie dynamique, et vous avez bien sûr invité les opérateurs marocains qui sont nombreux et qui nous suivent aujourd'hui et qui certainement, à travers ce séminaire en ligne, donc, vont avoir des idées bien plus précises sur les opportunités d'investissement mutuel. Maintenant, la parole est à Mariam Kabbah, chef de département aéronautique, électronique et spatial de l'AMDIE. Merci, madame, d'être avec nous. À vous la parole. Merci, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire qui est organisé en partenariat avec l'ASMEX et le bureau de liaison, la chambre de commerce. Nous sommes ravis d'être le partenaire historique de l'ASMEX au service de la promotion des exportations. Aujourd'hui, le Maroc et Israël, ça a été rappelé, on est à l'aube d'une excellente dynamique. On vient de célébrer les 2 années, la deuxième année d'anniversaire de rétablissement des relations entre nos 2 pays, et j'espère que cette année verra l'accroissement et une forte dynamique entre les deux pays. Le volume des échanges commerciaux s'est établi à 130 millions de dollars actuellement. Ça a augmenté de façon très significative, et en effet, nos pays envisagent de quadrupler le volume des échanges pour atteindre 500 millions de dollars dans les 5 prochaines années. Donc, telles sont les ambitions qui sont formulées dans le cadre de l'accord de coopération économique qui a été signé en février 2022 entre le ministère de l'économie et de l'industrie d'Israël et le ministère de l'industrie et du commerce. Effectivement, promouvoir une coopération dynamique, innovante dans les domaines du commerce, de l'investissement, ainsi qu'en termes de recherche et développement, d'innovation dans les différents secteurs à fort potentiel, sont les principales orientations de cet accord de coopération. Ça a été cité de nombreux
secteurs, peut-être il faut les rappeler, donc l'industrie 4.0, l'agro-industrie, le secteur automobile, l'industrie aéronautique, le textile, les technologies de l'eau, les énergies renouvelables, l'externalisation des services, l'industrie pharmaceutique et les dispositifs médicaux sont autant de secteurs qui offrent de nombreux atouts, de nombreuses opportunités de croissance et de partenariat, de collaboration bilatérale entre nos entreprises marocaines et les entreprises israéliennes qui peuvent justement développer ces synergies-là pour apporter plus de valeur ajoutée de part et d'autre et augmenter leur compétitivité sur les différents marchés internationaux. Et effectivement, le Maroc est un hub pour l'Afrique, pour d'autres pays, à travers les nombreux atouts compétitifs qu'il offre, son ouverture, l'ouverture de son économie, les nombreux accords de libre-échange qui sont mis en place et qui permettent donc un accès libre de droit à un marché mondial très important. En effet, donc, ce webinaire n'est que, bien sûr, le début, s'inscrit dans la continuité des efforts qui sont déployés conjointement par l'ASMEX, l'AMDIE et les partenaires israéliens pour dynamiser et renforcer ce lien de partenariat très prometteur. Donc, cette mission s'inscrit en préparation de la mission B2B, donc prévue du 27 février au 2 mars, donc pour la promotion de l'offre exportable, principalement sur le secteur de l'agroalimentaire et des produits de la mer transformés, mais également des missions sur d'autres secteurs que j'ai cités précédemment seront organisées. Une cinquantaine donc, de rendez-vous seront programmés avec les principaux donneurs d'ordre en partenariat avec nos partenaires à Tel Aviv, donc des rencontres avec les fédérations, les autorités locales sont prévues. Le but effectivement est d'améliorer la connaissance de ce marché extrêmement porteur et de promouvoir les opportunités donc de partenariat de part et d'autre. Donc nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner à développer vos activités sur ce marché. Donc, sans plus tarder, mes voeux de succès à cette mission et merci de votre attention. Merci Myriam de votre intervention et surtout de l'expression de l'implication de l'AMDIE avec l'ASMEX pour la dynamisation de ces relations. Vous avez évoqué l'ensemble des opportunités et des secteurs phares, notamment des secteurs qui sont stratégiques, à savoir les problématiques énergétiques auxquelles sont confrontés beaucoup de pays dans le monde, le stress hydrique, les technologies de l'eau, d'autres secteurs prometteurs comme l'aéronautique comme l'automobile et bien entendu le secteur médical qui est aussi un enjeu majeur. Je tiens à vous remercier ainsi que M. Hassan Sintissil Idrissi et David pour ces mots inauguraux qui ont plus ou moins défini le cadre dans lequel vont agir les autres intervenants et par la même occasion donc on passe au volet coopération et relations bilatérales entre le Maroc et Israël. Et j'invite M. Youssef Zahoui, chef de division des relations commerciales avec l'Europe, département des relations commerciales internationales, direction générale du commerce au ministère du Commerce et de l'Industrie, de prendre la parole pour ce volet coopération et relations bilatérales. Bonjour tout le monde, j'espère que je suis audible. Okay. Merci beaucoup. Donc, je voudrais tout d'abord remercier l'ASMEX, l'AMDIE et le bureau de liaison d'Israël à Rabat pour l'organisation de ce webinaire aussi tellement important pour le développement des échanges et, je dirais, de la coopération économique entre les deux partenaires.
Je voudrais également profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année 2023, pleine de bonnes choses, de réussite et d'affaires pour tous les participants. J'essaie un petit peu, je ne sais pas si la présentation est visible. Est-ce que vous pouvez mettre le plein écran parce qu'on voit les deux parties de la présentation, donc même la deuxième page, on la voit en même temps. Ça marche. C'est bon? Donc, je remercie également M. Sintiesi en personne pour les efforts qu'il mène pour promouvoir les exportations marocaines dans le monde et particulièrement dans cette zone, je dirais, du Moyen-Orient. Donc, ma présentation s'articulera autour d'un certain nombre d'axes, mais juste pour donner un petit peu matière à discussion par la suite. Un petit aperçu sur quelques indicateurs économiques d'Israël, puis un petit aperçu sur les échanges commerciaux et le potentiel d'échange entre le Maroc et Israël avant de passer à l'accord de coopération entre le Maroc et Israël. Si Youssef, si vous pouvez partager la présentation, elle n'est pas partagée encore. On ne la voit pas, Naya. OK. Si. Parfait. Donc, je disais un petit topo juste général pour donner matière au débat. Alors, si un petit aperçu sur l'économie d'Israël, c'est la 29e économie mondiale en 2022, avec un PIB de 520 milliards de dollars et une croissance en 2022 de 5,5%. Bien sûr, avec une inflation de 5,3% et un taux de chômage en 2021 de 3,8%. Le commerce, il représente 51% du PIB israélien et Israël est, je dirais, le 51e exportateur et 43e importateur mondial. Ce qui montre que c'est une économie qui est riche, elle est résiliente, mais selon toujours, je dirais, l'agence de notation Standard & Poor's, elle fait face à des risques politiques et sécuritaires nationaux et régionaux importants. Pour ce qui est des, je dirais, les échanges commerciaux d'Israël. Si Youssef, si vous pouvez défiler la présentation, parce qu'on voit toujours la première page, là, la deuxième.
C'est bon maintenant? Oui, défiler assis. Pour moi, ça bouge. Là, ça ne bouge pas. Écoutez, on va la partager maintenant. Donc, vous annulez le partage, on va la partager. Il n'y a pas de souci. OK, c'est bon. Écoutez, pour ne pas laisser patienter les entreprises nombreuses et l'ensemble des intervenants, je vais passer la parole à Hadar Shor, directeur du département d'administration du commerce extérieur, en attendant de résoudre le problème technique de M. Youssef. Monsieur Hadar Shor, vous êtes au ministère israélien de l'économie et de l'industrie. Merci d'être avec nous. À vous la parole. Hadar, vous êtes avec nous? Yeah, translation didn't say that I'm the colleague. Thank you. If we can skip the presentation while I'm talking, that would be appreciated. Thanks again to all the organizers of this event, the government official. Again, I won't go through everything again, but our dear friends in the from Israel in Rabat, MD in Export Morocco, along with ASMEX. It's very appreciated, the fact that so many people gathered here to try and understand where can we get, and also seeing my friend Youssef here. I think that the main thing and the main issue I want to convey is that we are very appreciative of the relationship that was created between the Israeli economy and the Moroccan economy. I believe that in great work with our partners, not only in the Ministry of Industry and Trade in Morocco, but also with the private sector authorities like yourself, ASMEX, and others, we were able to lower most of the trade barriers that existed between the countries. As Eyal mentioned, one of the big opportunities that we got in order to do that was the visit of our minister to Morocco, in Rabat, in Casablanca, and Marrakesh, where we were very happy to be able to sign our cooperation agreement that I don't know if people know here, but Morocco was the first one to reach out to Israel in order to create such a cooperation agreement on economic matters. We were very happy to be able to come to Morocco and sign this agreement. And again, until the minister herself arrived, I think there was great work lowering trade barriers between the countries to the level, again, of, for example, your custom system that worked alongside with us in order to create Israel in your system, since we didn't even appear in it. And I think that a big matter that allowed this lowering of barriers is the understanding of the potential that we have between the markets. I think Eyal mentioned some numbers, but I want to make sure, again, I understand Youssef is going to give the whole
overview about the market. So I'd like to talk about the trade that we have between us, because my minister put a high goal with the former minister that you had of 500 million of trade, and I think we're on the way. I actually have a little more detailed figures that we have today. When we just signed, we saw an increase between 20 to 21 of 200%, which was obvious. Relations just started, trade started to flow. And in comparison to other countries where we started from zero, with Morocco, we already traded. Even though that was through third countries, Morocco and Israel has a long-standing relationship that we truly appreciate. The main thing for me, especially as the person in charge of Morocco, is that it didn't stop. Even between 21 to 22, again, the numbers are not final yet because it's just the new year now. But the approximation we have is that we're going to be looking at $177 million of trade between the countries, which represents an increase of almost 20% in trade between the countries, which are giant leaps in general international trade. This is not a common thing. And again, for us, this is already an established relationship that we already have. Diving into numbers, maybe in specific just for our crowd to understand the scope. So Israel usually and mostly exports chemical, rubber and plastics, and some machinery. That would be 30% of chemicals, 25 of plastics, and 20 of machinery. While on the other side, from Morocco, the majority is clothing. 58% of our imports from Morocco is clothing. And the next in line is agriculture and food. So for us, Morocco is a very important source for imports, alongside a good potential for Israeli exports. As some of you probably know, part of the idea that our ministry has is that we are also in charge of lowering the cost of living in Israel. And we see you guys, we see Moroccan companies, we see Moroccan exporters as a big opportunity for this. Entering of a new player into the market, usually the economic sphere, will allow us to create a better situation, a better ecosystem, not only for our citizens, but for yours also. I just wanted to touch a few issues that we've been getting a lot, and I want to make things clear. The agreement that our ministers signed is a cooperation agreement. I would like to make it clear in this occasion, it is not a trade agreement. In comparison to other countries that enter into a process of a complete trade agreement, this is a cooperation agreement on economic matters. This agreement, first of all, allows this kind of event. The main thing about it is creating cooperation between both governmental and semi-governmental entities, and to allow as much as possible participation of companies from both sides in different events. So the agreement entails specific issues that will ease participation of different parties in events in the other country, creation of technological, innovative, and educational tours alongside of seminars and exhibitions in both countries, which, again, I'm happy to have our representatives from the Foreign Ministry in Morocco to be able to deploy this. Alongside with research and development, we are ready to allow and help Israeli companies and Moroccan companies to cooperate and create joint ventures that will allow research and development in their respective fields. Again, our goal in this is to create as much growth as possible between the countries. Under this decision, which I think wasn't mentioned before, not only that our minister signed the agreement with Morocco, our minister has decided on a governmental level in Israel to open a commercial mission in Rabat in the coming year. I am part of the Foreign Trade Administration. We run 45 offices around the world in business capitals. The foreign ministry that works with us has 106 of them. We have 45. And we definitely see Rabat as a business capital that needs to get our attention. And that's why we hope to, in the coming year, inshallah, we hope to open our commercial mission, send an Israeli diplomat, and recruit a local team to be able to, again,
assist and help Israeli and Moroccan companies advance this relationship as much as possible. I think, again, I was asked to specifically mention issues that are still standing and issues that were not solved. I must admit, it took me a while to find things that are not solved yet, which are great news for me. The only thing that popped up, and I must admit that I'm now talking to you from Abu Dhabi, from the Negev Forum, where I was happy to meet with counterparts from your Ministry of Agriculture. Apparently, the only part that's still left open between us is an issue with the phytosanitary regulation between the countries, which obviously is a very complex issue that still hampers some of the trade with plants and vegetation and livestock. So this is still an issue that's being in consideration and in negotiation. But it's important to understand it doesn't stop trade in those sectors. Plants, vegetation, and fresh fruit is still traded between the country. It's still an option on the table. It's an open market that allows it. Again, regulating it and getting it into the country is still not as streamlined as the rest of the processes that we already have between Israel and Morocco. So again, out of respect to your time and to allow my counterpart Yusuf to start his presentation, thank you again for participating in this. I'll also invite you again in a government invitation. Merci beaucoup Adar Shor de ces précisions et surtout de cet éclairage que vous avez apporté par rapport à ces relations. Et vous avez évoqué quelque chose de fondamental, à savoir les liens historiques et les atouts dont disposent ces deux pays pour envisager des perspectives importantes et prometteuses au niveau de l'économie et des échanges bilatéraux. Maintenant, nous allons revenir à M. Youssef Zaoui. Je pense que le problème technique est résolu et donc à vous la parole, M. Youssef, pour reprendre votre présentation là où vous l'avez commencé. Merci beaucoup. Et désolé pour ce contretemps, je dirais, technique. Je disais que je voulais juste dire que l'économie d'Israël est une économie qui est riche et qui, je dirais, mériterait que les opérateurs marocains s'y intéressent et en profitent de la dynamique. Je disais que Israël était la 29e économie mondiale et qu'elle est la 51e exportateur et 43e importateur. C'est un marché en pleine évolution et je dirais, il offre un certain nombre d'opportunités. Par rapport aux échanges commerciaux d'Israël, je dirais, en matière de marchandises, les exportations d'Israël tournent autour de 60 milliards de dollars sur les 5 dernières années, alors que les importations avoisinent en 2021 90 milliards de dollars. Ça en termes de marchandises. En termes de services, là, je dirais, le topo, il change. Il y a énormément d'exportations israéliennes avec un fort contenu technologique qui a atteint en 2021 72 milliards de dollars. C'est un marché à explorer. Si vous pouvez, c'est bon. Voilà. C'est un marché à explorer et c'est ce qui a, je dirais, comme vous l'avez constaté, il y a eu un certain nombre de rencontres d'affaires entre opérateurs marocains et israéliens depuis, je dirais, l'entretien de Sa Majesté avec le président Trump et la signature de la déclaration en décembre 2020. Il y a eu plusieurs rencontres au niveau officiel. Il y avait la première visite du représentant des affaires étrangères israélien et c'était une première au Maroc, suivie de la signature de l'accord de commerce et de coopération économique autour duquel il y aura des discussions à la fin, en février 2022. Je disais, il y a une multiplication des rencontres et il faut que cette dynamique continue pour pouvoir profiter au maximum des opportunités, aussi bien en Israël qu'au Maroc.
Alors, sur le plan bilatéral, les échanges, ça a été dit par le représentant du bureau de liaison, El David, ils ont avoisiné les 130 millions de dollars. Certes, il y a une croissance, je dirais, très importante et largement supérieure à la moyenne marocaine. Il y a eu une évolution de 203% en croissance annuelle moyenne entre 2014 et 2021. Les importations ont également augmenté avec une cadence annuelle de 59%. Mais malgré cette croissance et ce fort volume, cette forte évolution, le volume reste en deçà je dirais, des opportunités et du potentiel que regorgent les deux pays. On est arrivé à des exportations avoisinant le 117 millions de dollars, ce qui est un exploit. C'est la première fois qu'on atteint ce chiffre en 2021 avec Israël. Mais comme je disais, le potentiel est beaucoup plus important et les ministres l'ont déclaré avec une ambition d'atteindre les 500 millions de dollars le plus tôt possible. L'examen des échanges un peu plus en détail montre une augmentation des produits du secteur agricole et agroalimentaire entre 2019 et 2021 avec une croissance de 276% pour atteindre les 30 millions de dollars. Je dirais avec le secteur du textile et habillement sont les principaux produits exportés par le Maroc vers Israël avec des taux de croissance très importants. Pour ce qui est des importations, elles sont concentrées essentiellement en 2021 sur des produits du secteur de l'aéronautique avec 19 millions de dollars, suivi des produits chimie et parachimie avec 8,7 et des taux de croissance dépassant, pour le cas de chimie parachimie, on est à 958%. La même tendance se voit également pour le secteur de l'aéronautique et de l'électrique électronique. Ces chiffres, si on analyse un peu plus en détail, montrent que les produits marocains, en tout cas pour certains secteurs, ont un fort positionnement au niveau d'Israël. C'est le cas, par exemple, des agrumes frais ou secs, où la part des exportations marocaines dans les importations israéliennes avoisine 84%. C'est la même chose pour la sardine sardinelle, pour laquelle le Maroc représente 43% des importations israéliennes. Le cas du couscous avec 54% de la part du Maroc dans les importations israéliennes. Le cas de la tapisserie avec 42%, des conserves macro-sardines 37% et manteaux imperméables avec un taux de 49%. Ça, c'est pour dire que les produits marocains est, je dirais, bien positionné au niveau des importations israéliennes pour le secteur, surtout de l'agroalimentaire et textile, mais également que le Maroc est de l'autre côté, le Maroc représente beaucoup d'opportunités d'investissement qui commencent à se concrétiser. C'est le cas de certains investissements qui sont soit réalisés, soit en cours. C'est le cas dans le secteur de la santé, des énergies renouvelables, secteur militaire et de la défense, le secteur agricole, l'aéronautique, même les services, le cas du consulting ou du tourisme, et également le secteur de l'automobile où on voit un certain nombre d'opérateurs israéliens qui commencent à s'installer et à profiter du climat d'affaires du Maroc. L'examen des échanges montre qu'il y a un fort potentiel à l'export vers Israël pour un certain nombre de secteurs. Il y a l'automobile, le secteur textile, l'électrique, électronique, l'industrie de transformation des produits de la mer, phosphates et dérivés, chimie, parachimie, l'agroalimentaire, l'aéronautique. Bref, un certain nombre de secteurs, je dirais, aussi variés que les exportations marocaines. Pour certains secteurs, il y a déjà des exportations. Pour d'autres, il y a un potentiel qu'il faut développer et en profiter. C'est le cas, par exemple, de l'industrie métallique métallurgique ou le matériel de construction, où il y a un potentiel d'exportation vers Israël qu'il faut accompagner et concrétiser.
Suivant. Alors, pour ce qui est de l'accord de coopération commerciale, comme a si bien dit mon ami Shore, qui était un des artisans de l'accord de coopération économique et commerciale, je crois que c'était Iyad David, qui est également l'artisan de cet accord. Ce n'est pas un accord d'échange de concessions tarifaires, c'est plus un accord de coopération commerciale entre les deux gouvernements et qui couvre un certain nombre d'actions qui visent à encourager et faciliter la coopération pour justement augmenter le volume des échanges entre les deux pays et qui vise à supprimer tout ce qui est obstacle à ce développement commercial. Il vise également à mettre en place un cadre pour mener des consultations sur tout ce qui peut entraver les échanges commerciaux entre les deux parties. Suivant. Il prévoit également la mise en place d'un comité mixte qui a pour objectif d'examiner les problèmes qui entravent la coopération commerciale. Et là, j'invite les opérateurs économiques de part et d'autre de profiter de ce cadre pour faire des remontées de problèmes ou de difficultés d'accès au marché, que ce soit israélien ou marocain, de faire ces remontées pour que les autorités puissent, dans le cadre de ce comité mixte, examiner ces problèmes et essayer de trouver les moyens d'enlever ces entraves et faciliter l'accès au marché de part et d'autre. Donc ça, c'est un petit peu le cadre de cet accord de coopération économique et commerciale. Parmi les domaines de coopération, il y a tout ce qui est facilitation de la participation de part et d'autre aux foires commerciales et conventions économiques. Il y a un aspect qui est très important, en tout cas pour le domaine de l'industrie, c'est de mener des discussions sur la création de zones industrielles qualifiées au Maroc, à l'instar de celles qui sont au niveau de la Jordanie et de l'Égypte. Il y a également l'échange d'expertise et l'organisation des expositions commerciales et des visites d'hommes d'affaires. Il y a la coopération sur le domaine de la normalisation et de la réglementation. Et M. Iyad a évoqué tout à l'heure tout ce qui est entraves rencontrées lors de l'exportation sur les Émirats arabes unis et le rôle que peuvent jouer ce genre de comité pour la levée de ces obstacles. Il y a également un des domaines d'action de cet accord, c'est d'encourager la coopération. Arrêtez votre micro, il y a un micro qui est ouvert, si vous pouvez l'arrêter s'il vous plaît. Il y a également encourager la coopération dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Ce sont, je dirais, que des exemples de domaines de coopération, mais la liste n'est pas exhaustive. Le comité en charge de la mise en œuvre de cet accord, il peut se saisir de toute action pour mener des actions de coopération dans le domaine économique et commercial. Voilà, c'était un petit peu un topo de ce qui est prévu par l'accord de coopération économique et commerciale. Si les participants ont des questions un peu plus en détail, mais le message que je voudrais faire passer, c'est que ce soit les autorités israéliennes ou les autorités marocaines en matière de commerce et d'économie sont là pour vous accompagner pour accéder à ces deux marchés. Donc, il faut saisir cette occasion et à chaque fois qu'il y a une entrave ou un obstacle à l'accès au marché, il faut en informer les autorités qui ne ménageront aucun effort pour résoudre ces problèmes et améliorer l'accès, résoudre et lever ces obstacles à l'accès au marché. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci Youssef pour ce panorama qui a décliné les caractéristiques de l'économie israélienne avec beaucoup de pertinence et effectivement vous confirmez que c'est un marché à explorer pour les atouts qu'il incarne et qui, bien entendu, dispose actuellement d'un dispositif d'accompagnement à travers les accords, les rencontres et les partenariats qui ont été signés et qui vont fluidifier ces
ces gisements en termes de prospection, et vous avez parlé d'une croissance, mais qui reste en deçà bien sûr, des perspectives donc à travailler. Vous avez évoqué des énergies renouvelables, d'autres secteurs, le textile, la chimie, qui sont aussi des secteurs très pertinents. Certainement, donc, à travers ces interventions que vous avez avec les autres intervenants présentés, il y aurait des questions donc à poser. J'invite les entreprises qui nous suivent, qui sont nombreuses donc à interagir à travers un espace qui leur est dédié pour leurs questions et réactions. Et je voudrais inviter Monsieur Zeïv Lavli, vice-président Relations internationales et développement des affaires à la Fédération des chambres de commerce d'Israël, pour prendre la parole et nous enrichir de son point de vue sur la thématique de cette matinée. À vous la parole et merci d'être avec nous. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman Abdelaziz. Thank you for all the previous speakers. My name is Zev Lavi. I'm the Vice President of International Relations and Business Development at the Federation of Israeli Chamber of Commerce. We are the biggest and oldest business organization in Israel. And we are unique in the sense that we associate all the Israeli importers, wholesalers, retailers, and not only that we are associating all those Israeli importers and wholesalers, we are actually actively helping foreign exporters through organizations like ASMEX and MD to get in touch and to enter the Israeli market with their products, to identify what are the main markets for them to succeed, and most importantly is to do the business matchmaking between the suppliers and the Israeli imports. In this presentation, I will try to talk to you a little bit about the Israeli market and mostly about 5 reasons why I should think that you need to focus on the Israeli market in terms of your export markets. And I will touch a little bit more in depth on the food market. But before I start, I just want to thank again to all of our colleagues here, to all of the different government agencies that are with us today. The Morocco and Israel relationship are important, are strong, and I can tell you that at least in Israel, and I know it's the same in Morocco, there's a big, big enthusiasm and a big will to do business with Morocco. For us, the Moroccan culture is part of our history as a Jewish people. So this is something that is very unique to our relationship between Israel and Morocco. And I think it's a strong selling point as well. It's a strong point for companies who want to do business in Israel, because you will always be greeted and welcomed in the most positive way. And a note for the translator: if I speak too fast, please feel free to let me know, because I do speak fast. Let me share this presentation with you, and we go on the slides a little bit. So I'm going to talk a little bit about 5 reasons why you should look at Israel as your export destination. All right, and we're going to talk about the macro indicators of Israel and the different changes that are happening in Israel in terms of an export destination. And the reason that I'm showing this slide, the reason that I'm talking about why you should look at Israel, is because a lot of countries in the world don't regard or miss Israel as an export destination. Even Israelis exporters, they all want the big markets. Everybody wants to export to the United States, to Germany, to China, to all those big markets. But a lot of the time, you miss other potential market that could be very, very good for you. And also they have ROI that usually is even higher from the big markets that takes much more effort, that takes much more time, that takes much more money and attention for you as an exporter to develop that market. So I'm going to touch those points, and we're going to start with looking a little bit about Israel. And this is Israel. It's a small country. It's in size, at least. We're talking about 6 hours drive from the northeast part here next to Lebanon to the
southwest part here next to Egypt and Jordan, 6-hour drive. It's a quite a short drive, but it also have a benefit in terms of distribution. Israel itself, it's about almost 10 million people, 9.3 million people, and a very diverse population. So it means that you have different tastes, different types of consumer behaviors. You have the Jewish population. Within the Jewish population, you have seculars, you have Orthodox, you have more religious, less religious. People who live urbanly, people who live not urbanly. You have also the Israeli Arabic population. You have Christian population. So it's a very mixed population. And also within the population, you have different ethnicities. Israel is a big mix. So you have Jewish Moroccans, Jewish Europeans, Jewish Iraqis, Jewish people that came from all around the world. And it brings also different flavors and different tastes and different abilities to in terms of the consumer behaving itself. But all in all, in terms of Israel demographic, it's a very strong demographic. Israel is the only WTO OECD country that is going to double its population. So by 2050, Israel is going to double its population to almost 20 million people. So we have a young population that is going to grow, more mouths to feed, more infrastructure projects, and more anything. So and you can see in terms of the macro indicators that the country is doing very, very well. Here in the last decade, you see in the last 10 years, the economy almost doubled itself, both in our GDP and in our private consumption, in our business product. Our GDP per capita, our PPP is more than Japan. It's more than Spain. So it's a very strong economy that is growing very rapidly with a very strong growing population as well. And you can see that our economy is very, very sustainable, very, very strong. Our inflation rate is about 4%, where Eurozone is about 9%. Our shekel, our currency, is quite strong, so it has the ability to, we have a very strong purchasing power, and our unemployment rate is quite low. So it shows you that the economy is doing well. In fact, in 2019, before the COVID hit, we were in 3.8 unemployment rate, where in Europe you had basically around 6.6%. And in 2022, in the end of 2022, we came back to almost 3.9% unemployment rate. So all in all, the macro indicators of Israel, the economy of Israel is going up, the population is going up. And if you look at the foreign trade, what is Israel importing and exporting? Because if you can see before that, Israel, we don't trade much with our neighboring partners. We don't trade much with our neighboring partners, with Egypt, with Jordan, Lebanon, we don't. So Israel, it's like an island economy. We're highly dependent on import and export of things. So we import a lot and we export a lot. We import both for consuming goods, and we also import both for our industry, and I will show you that in a second. But this is the balance. Israel exports mostly services because we are a high-tech country, and we import almost everything, both for our industry and for our consumption. As for a country with 10 million people as a population, we import almost $100 billion of goods. This is only goods, this is not services. That's a big part of imports. And what we want to do is we want to bring Moroccan exporters to take a bite from those $100 billion, because currently it's very small, almost just a few hundreds of dollars. But we want to make sure that Morocco will have a bigger pie, a bigger chunk in that amount of money. And as you can see, we import almost everything. So from every category of products that we import. As you can see here, there's two things that is going constantly throughout the years, which is in blue, the imports of raw materials,
and the green, the imports of consumer goods. So you can see in 2021, it actually grew in both in raw materials and in consumer goods. Israel is also exporting a lot. And almost 50% of every dollar that Israel exports by its industry originating from imports. So our industry needs different products and different raw materials in order to process and to export. And also our consumer goods. Israel is a highly consumer population. You have a lot of money in the market. Israelis like to consume, they like to spend, and you can see it in the way that the importation of different consumer goods is growing rapidly, whether it's textile, electronics, food, etc., etc. Where do we export from? Where do we export and where do we import? So in 2021, these are our main import destination and these are our main export destination. I'm going to focus on the import with your permission. And as you can see, the main country that we import from is China, no surprise. Afterwards, United States, Switzerland, Germany, Turkey, Belgium, and Netherlands. But I think if you look at the things, at the type of products that you would want to import from Morocco, let's say I think the main issue is food, then your main competitors would be, I would say, European countries, whether it's Italy, whether it's and Turkey. Turkey is becoming a very big hub for importing to Israel, and it's actually growing a lot. And I think that would be the main benchmark that I would take the Moroccan exporters. If we're going to look on importing to Israel by country of origin, you see that China is actually quite much more bigger. Again, not a surprise, but you see that the chunk is quite big because obviously Israel imports a lot of different products from Asia. Majority is from China. Let's talk a little bit about shipping to Israel. So we did a bit of an exercise in showing what is the lead time and how much is the freight cost to ship from Israel with a variety of the main ports around the world. I didn't have the Moroccan ports here, but you can see, you can have a benchmark of the shipping and logistic costs a little bit. And you see that in terms of the cost of freights, the prices from the east, from China, has almost went down completely, came back to almost to the same amount of prices that was prior to COVID. But in terms of lead time, the Turkish ports are much more faster. So it takes you about 3 to 7 days to import from Turkey. That's a benefit for Israeli importers because they would want to have less inventory, faster time, and more access to market. So then that's definitely a plus for them. If we're looking at what is the potential, what is the export potential for Morocco export, and some of our colleagues talked about it prior to this, then we're looking a lot about food. I think the food market, and I will elaborate in a second about the Israeli food market, is the low-hanging fruit for the Moroccan exporters. But also when we're talking about automotive and spare parts, textile, it also could be a very good industry. Different types of plastics and consumer goods, chemicals. So almost everything that are in the strong Moroccan industries can be exported to Israel with quite a big benefit. So let's talk about market behavior a little bit. First, what you need to understand is that Israel is a very mature and sophisticated market. There's already a lot of players in the market. So it means that you need to do your homework. You need to understand what's your competitive advantage. Are you competitive in price? Are you competitive in quality? What are the shipping costs? The Israeli importers are also quite sophisticated. They go to all the different
exhibitions. They are very active in gaining and finding new suppliers. They're very also, I would say, creative in the way that they would work with a supplier. So they are able to be more dynamic and to develop together with their suppliers new products that are relevant to the Israeli market. And because it's complex and competitive, I think that every company that wants to look at Israel as an export destination obviously needs to do its research and to understand what is the market dynamics and what are the buyers want to go. And we can talk about it in a second when we're going to talk about the food, for instance. In terms of distribution methods, it varies from type to product. So you would have, a lot of the time you would have either vertical importer, let's say in consumer electronics that can work, that you have a lot of retailers that also, and also in food, that a lot of retailers that also do the importers, but at the same time, you can also work with the importers that will also distribute your products. In different type of industries, let's say if you would do raw materials to the food industry, you would want to work with a representation or an agent that knows the industry, that can help you with the connection and stuff like that. Mostly, I would advise you to find a local importer or a local partner that would want to take your products, and depends on the type of products, can be relevant to the different types of sales channels, whether it's online or whether it's B2B or direct or retail or wholesaler. You need to identify that relevant partner. Once you will identify that partner will, and you will develop a strong relationship with them, that partner will be able to build your market share and build your brand, depends what you're going through. In terms of logistics and distribution, the size of Israel, the fact that we are there's a large population in a relatively small geographical size, is a plus in terms of distribution method, because the majority, you don't need to find one distributor in Munich and one distributor in Hamburg, one distributor in the West Coast, one distributor in the East Coast. Once you find good partner that has distribution capabilities, or a partner that can market your brand plus a distributor, then you are able to work with them quite easy, and the cost of transportation within Israel or distribution within Israel is quite marginal. Just to touch a little bit about the Israeli business culture. So I would say that the Israeli business culture would be quite engaging and similar to the ones with the Moroccans. At least with my experience, I felt that Moroccans and Israelis they connect very easily. We're both very warm. We're both very direct. We're both very open in terms of our feelings and capability to connect to one another. It's not so formal. And Israelis indeed are very much welcoming. They're very much excited. They're very much informal in the way that they welcome you and the way that they talk and to do business. It's very different from, let's say, other, I would say, European countries and stuff like that. But at the same time, I think that there's a big plus, and I touched about it before, that Israelis can be very creative and to think outside the box. I saw a lot of situations where Israeli importers were so connected to their suppliers that were able to build a brand with them, that were also taking them to other markets, and that were able to develop with them kosher stuff. And so there was a lot of upside with working with a good Israeli distributor. And they are committed. I find that once you develop a good relationship with an Israeli company, all in all, Israelis will be loyal, and obviously they would want to do business in the end of the day, but they will be loyal. And if you manage to develop this closeness, then I think you will be able to go to the long run.
And something that a lot of people misunderstand a little bit about Israelis, that Israelis are very direct. We say what we think in a very direct manner. And sometimes when that interacts with other cultures, it may sound like too much a little bit. But I think that you need to understand that it's, you know, if someone doesn't like your idea in Israel, you would just say, no, I don't like this idea. But it doesn't mean that, you know, that it doesn't mean that in a bad way in many, many ways. That's just an example. But I think that the Israeli directness has a lot of upsides, in the sense that it's very, you know where you stand, you know if you like, and they don't, you know if you don't, and you're able to progress in business faster in that sense. So what are the import opportunities? What are the categories, different categories that Israel has to, the Israeli market has to offer? So all of those different type of categories are categories that Israel imports now, and that are able to import more in the future. I would say just a few that are, I think, that would be the most relevant for the Moroccan industry is obviously the automotive aftermarket parts, food and beverages, textile, of course, but also ICT and medical equipment, mostly on you know, disposable and stuff like that. This is a big market. And other electronic and consumer goods. I know that you have also an aerospace industry that could also work. So different type of, and these are only examples, and also building materials, everything that is relevant for buildings, for construction. Israel, because its population is doubling itself, is going on a massive undertake of consumer and constructions, highways, railways, buildings, everything for construction. So we import a lot of metals and raw materials and ceramics and anything that is in terms of construction from China, from Turkey, for instance. And I think if this industry exists in Morocco, we can import much more from Morocco as well. So let's do a recap of what did we speak about until now, and why should we look at Israel as an export destination? So first of all, we talked about it's a strong, developed economy with a sophisticated market, with a lot of international companies that already exist. There's a high population growth, okay? There's a strong purchasing power. So our GDP per capita is very, very strong. Our currency is quite strong. And there's a good business culture. Everybody's English speakers, early adopters, welcoming. And as we spoke before, the relationship with Morocco also is a plus. Plus on that, there's easy logistics. We have direct flights, there's a shipping lines, and also 70% of the population is 1 hour drive from our main city, meaning that you don't need to find different distributors or to bother with that much. Soon, hopefully, we'll be able to negotiate free trade agreements, so we'll have less customs. And in general, majority of the products, Israel has already reduced unilaterally the customs for them. So all in all, I think Israeli market is a strong market that is a growing market. And if, for instance, if I'm an exporter, so I look at the Israeli market in terms of the size. Currently, it's like Czech Republic, Austria, around 10 million market size, but it's growing with a very strong economy. So the trend is upwards, and this is a good market to be in. Let's focus a little bit about the food, because I know that there's a lot of food exporters here in the audience. So all in all, the overall total import of food has reached almost $7 billion, actually more than that. And as you can see, 16% of the household expenditure in every house in Israel is dedicated to food products. We import almost everything in terms of food. We import raw materials for the industry. We import high value food. We import different consumer foods.
and also fresh agriculture products. And with that, there's a bit of a problem with the phytosanitary, but I'm sure that the government representative here will be able to solve that in the feasible future. This is a little bit of the trends. And as I said before, when I looked at Israel, when I said that Israel is a sophisticated market and a competitive market, so even if you come with you're an exporter of food, you need to understand what is your competitive advantage, what already exists in the food, because Israel is a very price-sensitive market. So either you come with a very unique product, health, organic, those kind of stuff. There's a big demand to all the alternatives, to the protein-rich, to the vegan, to the premium, to the gluten-free, to all those kind of stuff. There's also a very big shift in Israel because of the cost of living. There's a big shift for private label. So that's a big opportunity for a lot of exporters from Morocco to work with big retailers on private label and be able to provide those kind of services. Or you're providing to the ORCA. But in general, I think that you need to understand what is your competitive advantage, and are you able to meet the demand in Israel? And where are we importing food? So almost around the world, we're importing food from all over the place. But as you can see, there's different type of countries that are most dominated. As I mentioned before, the United States, Italy, Argentina is mainly meat. Poland, we're importing quite a lot. Netherlands, it's also because of the ports. But it's quite diverse, as you can see, and there's a breakdown between the agriculture products and the consumer-oriented and the agriculture products that imported, and also the fresh agriculture products, because Israel also imports a lot of fruits, vegetables, apples, and stuff like that. Fish that can be consumed and stuff like that. So in Israel, there's a rise of the food chain stores. And these are the ones that you would want to focus. You would want to be on the shelves of the retailers. And this is a bit of a breakdown of how the market size looks in the food market. You can see that almost 50% of the market is dominated by the big food chains. By the way, all of those food chains are associated under the chamber. We are able to reach them, and hopefully we will introduce you to them when you come in the delegation. These are some of the biggest retailers. The biggest one is Shufasal. But what I wanted to also tell you is to touch a little bit about the kosher. If you want to be in the Israeli retail, you have to be kosher. So if you want to be if you really want to enter the Israeli market, you have to focus on getting your kosher certificate. Kosher certificate is not so difficult, and it's not such a problematic thing. On the contrary, it's an opportunity. If you will go now to the Israeli shelves in the market, you will see all the biggest suppliers and all the smaller suppliers from all around the world. And you saw that we import quite a lot from all around the countries that are in those retailers, meaning that they have done the process of kosher certification. That's one. Secondly, the kosher market is not only for Israel. The kosher market is also for the United States and from Europe. So that's a big opportunity for any big supplier that want to work with Israel to also grow its market share, not only in Israel, but also elsewhere in the world. And that's an important factor. I will end now, and I will be open for questions, but just to talk a little bit about the chamber and how we can help you. So, we're here to assist through our partnership with our embassy and with the Morocco embassy here in Israel, with AMDI and with ASMEX, to assist you with entering the Israeli market, to connect you to Israeli buyers, to give you information about regulations. In recent years, the Israeli market is going through a big reform in imports. It means that we will be able to import more and in an easier way, with less bureaucracy, with less regulation. And that's a big opportunity for a lot of Moroccan exporters
to go online and to start working with Israeli companies. So I will end in this, and I will thank you, and that's it. Merci beaucoup, Monsieur Zaev Lavni. Vous avez fait une présentation exceptionnelle en termes de données, en termes de chiffres, en termes de précision et de cartographie, que ce soit sur votre institution qui joue un rôle facilitateur très important, ou les secteurs qu'elle couvre, et aussi cette dimension culturelle qui est importante. Vous avez évoqué l'aspect culturel comme facteur facilitateur, comme aussi un pont de rapprochement qui agit dans ce qu'on appelle la synergie possible entre le marché marocain et le marché israélien. Et vous avez aussi parlé du climat d'affaires, vous avez évoqué les secteurs porteurs et allez même jusqu'à citer les secteurs importants en termes d'exportation pour les acteurs économiques marocains. Je vous remercie, vous avez complété un aperçu très large qui était enrichi aussi par l'ensemble des intervenants qui vous ont précédé. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vous imaginez bien que vos interventions ont suscité beaucoup d'interrogations et de questions. Donc, il y a un premier aspect de question qui concerne la mise en liaison. Donc, on va transmettre aux acteurs concernés, notamment la Fédération des chambres de commerce d'Israël. Beaucoup d'entreprises souhaitent rentrer en contact avec elle. Donc, l'ASMEX va faire le lien de liaison. Je voudrais juste rappeler que ce n'est qu'une première étape, c'est-à-dire une première expérience qui va être suivie par d'autres. Donc, il y aura d'autres interactions avec nos amis israéliens. Et bien entendu, donc, il y a une visite qui va être organisée par l'ASMEX et l'AMDIE. Donc, j'invite aussi les entreprises à s'inscrire à cet événement parce qu'au fait, il est préparé, comme vous l'avez vu, par des interventions et surtout par la volonté de l'ensemble des acteurs d'être là. Alors, première question, je dis première au pluriel, concerne ce qu'on appelle la partie certification. Il y a une société de cosmétiques qui a signé un contrat avec un opérateur de distribution israélien et qui a quelques soucis d'enregistrement. Comment peut-on lui faciliter l'accès à ce qu'on appelle ces certificats de rentrer sur le marché israélien? Donc, je vais poser 2 ou 3 questions. Un autre aspect qui touche à la certification cachère, auprès de qui peut-on obtenir cette labellisation? Parce qu'il y a plusieurs acteurs. Est-ce qu'il y a des acteurs reconnus plus que d'autres? Ça, c'est un aspect important. Il y a un aspect logistique aussi. On a parlé des vols aériens. Qu'en est-il des aspects logistiques cette fois-ci concernant la partie cargo? C'est-à-dire, y a-t-il des acteurs qui agissent dans la partie logistique entre les deux destinations? Un autre aspect qui touche à ce qu'on appelle la facilitation, auprès de qui peut-on obtenir plus de précision sur la circulation des personnes et aussi des produits, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires, et aussi la partie cosmétique est terminée par un aspect qui est très important, c'est les aspects sanitaires, à savoir les médicaments. Donc voilà, grosso modo, quelques premières questions. Je reviendrai pour vous poser d'autres, parce que j'essaie de mettre un peu d'ordre dans ce qu'on appelle les priorités de ces questions. À vous la parole. The questions are for me, I guess, right? Allez-y. Yeah, okay. Exactement, tout à fait. Okay. First of all, I shared on the chat right now the link to, I don't know, you guys, if you can share it with the people here. It's a link for the reforms in cosmetics that is supposed to be, it's a review on the main points of the reforms of the importation that was approved in our parliament in terms of the cosmetics reforms. That basically is supposed to allow a more easy way of cosmetics, of importation of cosmetics in general. Just to give you a general aspect of what is the import to reforms, there's 4 or 5 different reforms of imports that are going to enter into effect. One of them is the reform of agriculture, the importation of agriculture. The other one is the report of importation of food. The third one is the one in cosmetics.
and the fourth one is in energy, energy and energy products, et cetera, et cetera. So all of them, and there's also a general import of a general reform of imports that will basically, in basic lines, are supposed to compare the same processes and standards that are acceptable in the EU to Israel, because until now, the Israeli FDA or the Israeli Ministry of Health that is regulating the cosmetics approvals and stuff like that used to have its own recommendations with own regulations, and now and that made the process much more problematic. And now what we're doing with these reforms is to basically say that if you will have declarations of importations that are accepted in the EU, in general terms, I'm saying, of course, it's much more complicated than that. I'm not going to go into real depth in every reform. Then you will be able to import it to Israel with hardly any inspection, so it will be easier and less money and less complicated. Regarding a specific question for a specific company, let's say this company that is trying to sell cosmetics, you can forward it to us also. With me on this, there's also Shlomit that works with me, or through ASMEX, you can get our contact details. You can forward us your questions or your details. And we have experts within the chamber that is dealing with the customs, with the regulators, and many other parts, and we can maybe look on the specifics issues of your request. In terms of the kosher, go ahead. Sorry. Allez-y, je vous interromps. Allez-y. In terms of the food and kosher, so in food in general, the reform divides the importation of food to sensitive products and to non-sensitive products. In sensitive products, let's say food for child, dairy, etc., it's still a little bit more regulated, but in the non-sensitive products, it's much more open now. You have more competition, and you're able to bring, in terms of the regulation needed, much more. This is in terms of the regulation. In terms of the kosher, usually what happens is once I would say this: get started by reaching good importers, talk to the retailers, get in touch with the market, understand if your product is relevant to the market in terms of price and in terms of quality and in terms of need. If those are good, the importer will know what to do in terms of the kosher. He will send you his rabbi, he will send you his company, and he will deal with the kosher together with you. But all in all, it shouldn't be the main focus issue here, because all in all, the kosher is solvable in general terms, of course. I mean, I don't want to be too generalistic. It's solvable, and as I said before, it's an opportunity. And there's different kosher organizations that we can introduce you that can help you with the kosher procedure. I'm sorry, was there anything else in there? Merci beaucoup, Zev Lavi. Oui, Monsieur Zev Lavi, vous êtes la star de cette conférence parce que toutes les questions presque vous sont adressées. Concernant votre secteur, le bio, donc on m'interroge sur la possibilité d'exporter du bio, enfin des produits bio au Maroc, les produits frais, surgelés et les produits de la pêche. Qu'en est-il avant que je pose la question et je me repose un petit peu donc aux autres intervenants. Merci beaucoup. Sure. So we're talking about fishery right now. I'm sorry.
was the question was on the import of fish? Okay, I will just answer it. I think. Et bien entendu, les produits de la pêche transformés. Okay. That's as I showed in the presentation, and I will show it again. I think that's one of the biggest export potential for Israel, for Morocco, in terms of the fishery. Israelis eat a lot of fish because we consume a lot of different fishery. You can see it here. And you're currently only exporting 33% of your untapped potential of fish products to Israel. And I think this is something that needs to be more looked into carefully. Within our chamber, we associate the Forum of the Fish Importers, which is basically constituting the majority of the biggest fish importers in Israel. We currently import fish from everywhere in the world, from China, from the Far East, we also have fishery next to us, from Egypt, from different places. And I think that fish importing could be very, very strong. If there's a specific question about fish import, I would be more than happy to answer. But if there's a company that would want to connect to Israeli importers and to understand more of the regulation and the quantities and the logistics, I would be more than happy to put them in touch. Merci beaucoup de cette précision, cher Zeev Lavi. Vous avez été pertinent tant dans la présentation que dans la réponse aux questions. Nous ferons le nécessaire pour vous mettre en liaison avec les entreprises marocaines qui ont posé ces questions. Et bien entendu, je invite celles-ci à participer au prochain déplacement qui va avoir lieu à Israël, ainsi que tous les autres opérateurs qui sont intéressés, bien sûr, par le marché israélien. Je me retourne vers David et Yann sur une question qui est la logistique, parce que effectivement, si on veut assurer des flux entre les deux destinations, qu'en est-il des aspects logistiques? Vous avez parlé des vols. Est-ce que les autres aspects logistiques sont là pour assurer ce qu'on appelle la multiplication de ces potentiels et surtout leur transformation en termes de flux entre les deux destinations? David, vous êtes là? Sa collaboratrice qui est là. David ou sa collaboratrice, je ne sais pas, on me dit que David n'est plus avec nous. Est-ce que vous pouvez répondre, madame? Pardon. Oui, j'essaierai de répondre comme il faut. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, la question exacte? La question, c'est la logistique, parce qu'on parle beaucoup de potentialité, on parle de ce qu'on appelle possibilité de développer davantage de flux, d'import-export. On a parlé de vol aérien. Est-ce que la logistique sur les autres aspects suit pour permettre ce qu'on appelle plus d'interaction? Vous parlez sur les ports, etc. Oui, les ports, absolument, le maritime. Le vol, le cargo aussi, Oui, on est en train de travailler sur ça. Pour l'instant, il n'y a pas des ports qui passent pas qui passent de Maroc, Israël. Ça passe que par la Turquie ou des autres ports. Mais je sais que dans ces temps-ci, on va travailler sur ça. Et c'est une question importante qu'on a besoin de résoudre ça très vite pour que ça marche comme il faut et faire les échanges et amener les importations du Maroc en Israël. Parfait, merci beaucoup. Une question qui revient sur un autre secteur qu'on n'a pas évoqué, qui est les industries métallurgiques l'IMME, ce qu'on appelle l'IMME, les industries métalliques et métallurgiques. Est-ce qu'il y a une opportunité au niveau du marché israélien dans des logiques de partenariat aussi? Vous avez une question, une réponse là-dessus? Zeev Lavi, vous êtes là? Vous m'entendez toujours? Yes, I'm with you guys.
Can you repeat that? I'm sorry. Une question qui nous est posée sur un secteur qui n'a pas été cité, c'est les industries métalliques et métallurgiques. Est-ce qu'il y a une opportunité pour ces secteurs-là? Is it metals for construction? Exact. Yes. Exact. Right. Exact. Tout à fait. We import only from Turkey. We import about between $300 to $600 million of metals and aluminum only from Turkey. So I don't know. We need to look at the shipping costs and logistics. But all in all, the metals is quite strong, and we have a lot of different importers here, so we can put you in touch with them. Depends on the quality and the capabilities of production and what type of metals do you bring. But I can tell you, for instance, that, and again, I'm sorry for bringing the Turkey example, but I think it's a good example. We took a delegation of 100 Israeli importers to Turkey last month. And among that, we had a few metal importers, big ones, and they had a big demand, and they did some big deals there. So I think that in terms of metals, it's a very, very strong part. Everything that is related to raw materials and construction can work. Autre question concernant la partie textile. La partie textile et la partie ustensile de cuisine, c'est-à-dire on est toujours dans ce qu'on appelle cette fois-ci le bien-être et consommation beaucoup plus élargie au-delà des secteurs. Qui ont été cités, bien sûr. What is the question? La question qui touche cette fois-ci sur le secteur du textile et les ustensiles de maison. Là, on va sur un autre secteur qui touche à ce qu'on appelle la consommation un peu plus élargie. So home textile in general is a very, very strong area that you can see here. There's a few Israeli big retailers that have started with home textile, and I will show you, for instance, and home appliances. I will show you, for instance, an example of one of them. This is, you can see, it's a group called Fox. It's one of the biggest retailers, and you can see here. I'm sorry, they don't have it in English. But you can see here that they have different type of from tables to bedroom to kitchen to decoration to different type of you can see textile for the bedroom. So for the kitchen, different. This is not appliances, but like kitchenware and different those kind of stuff. And everything that is home textile can work. This is actually a very big, trendy area, both on the big retailers, also the food retailers are entering that, and also online. So you have different types of sales channels in Israel for those types of products. And I think that textile for Morocco for home is and in general is going to be a very big success, because a lot of people that are going to Morocco, they go and they buy different textile and stuff like that. So I think it could be it can work very well. I can give you a number that only from China alone, every year we import about 1.5 billion shekels of import of textile products, only from China. Merci encore, Zeev Lavi. Toujours des questions pour vous. Je pense que vous êtes, comme je le dis, la star de cette rencontre. Concernant cette fois-ci les huiles essentielles, parce que vous savez que le Maroc est producteur dans ce secteur-là, qu'en est-il par rapport à leur perception en Israël? Well, I don't know the specific regulations on essential oil. It needs to be checked, but if
I think it's a good market, and I mean, I don't have anything intelligent to say about that, but I think, I mean, we can take a look on a specific request and to identify it in that sense. And if you want to understand the regulation about it, just send us also the ages code, preferably 10 or 8 numbers of the ages code, and maybe we can help you also to identify what is the regulation of it. Merci beaucoup. Nous sommes sincèrement convaincus des potentialités qu'il y a au sein du marché israélien. Vous nous avez convaincus de ces potentialités, chiffres et indicateurs à l'appui. Je tiens à vous remercier infiniment, donc chacun à son niveau et à son intervention. J'invite les entreprises donc à participer massivement pour les prochains événements, parce que ce n'est qu'une première étape. Donc il y a une visite qui est programmée sur le marché israélien. Je pense qu'il y aura le même engouement et la même implication de nos partenaires et amis israéliens pour la réussite de cet événement qui va venir. Je remercie chacun à son niveau, les entreprises nombreuses qui nous ont suivis, et je voudrais donner la parole à Monsieur le Président de l'ASMEX pour le mot de la fin et clôture. Oui. C'est la fin, c'est pas mon mot. C'est la fin, la finalité de tout ce qui a été dit, n'est-ce pas? Il faudra arriver à, puisque nous allons être chez vous fin février, pourquoi vous ne viendrez pas ici au Maroc aussi? On vous accueillera comme par le passé et comme le futur. Soyez nombreux à venir chez nous au Maroc. D'ailleurs, parmi vous, il y a des gens qui ont eu les parents nés au Maroc et ainsi de suite. Alors, soyez le bienvenu chez vous de nouveau et avec beaucoup de plaisir. Et je croise les bras, les doigts pour la réussite de cette opération-là entre le Maroc et Israël. Merci de votre... Voilà, mes chers amis, c'était d'excellents mots de fin, c'est-à-dire une invitation qui vous est adressée de l'autre côté, donc d'un pays qui vous apprécie, qui vous aime, qui est le Maroc, dite par le président de l'ASMEX. Vous êtes les bienvenus aussi au Maroc. Je tiens à vous remercier, je vous souhaite une excellente fin de matinée et à très bientôt. Shalom. Thank you. Thank you.